వెల్కమ్ టు ఐక్యూ ఆప్షన్ తెలుగు. ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మీ వీడియోస్ అండ్ షేర్ ఐ వీడియోస్ ఆల్సో. లెట్స్ స్టార్ట్ ట్రేడింగ్. The pair is AUD-CAD and Saturday OTC మార్కెట్. OTC మార్కెట్ అంత బాగోదండి, లోకల్ మార్కెట్ ఇది, ఆల్వేస్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ డ్రా ద ట్రెండ్ లైన్స్. ట్రెండ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతూ జస్ట్ కొన్ని ట్రేడ్ చేస్తాం ఈరోజు. ఓకే, ఇక్కడ వన్స్ మనకు ట్రెండ్ లైన్ టచ్ అయింది అండ్ దిస్ ఈస్ టోటలీ బై సెల్లర్స్ ఏరియా. అందుకని నేను ఇక్కడ పుట్ తీసుకున్నాను. ప్రీవియస్లీ మనకు అక్కడ ఎస్ఎన్ఆర్ లైన్ ఆల్సో ఉంది, ఈ ప్లేస్లో ఎస్ఎన్ఆర్ లైన్ ఆల్సో. ఎస్ఎన్ఆర్ ఎప్పుడు కానీ మనం ట్రేడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్ట్రాంగ్ లెవెల్స్లో చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది. సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అంత స్ట్రాంగ్ లేదు, లైట్గా కొంచెం సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు. వీక్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీస్. Wait for next trade and right movement. మనకి ప్రజెంట్ సెల్లర్స్ ఏరియాలోనే ఉన్నాము, కొంచెం పైకి వెళ్తే ట్రేడ్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అగైన్ నేను లోయర్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే అగైన్ మనకు సెల్లర్స్ ఏరియాలోకి ఎంటర్ అయింది. అందులో స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఆల్సో. ప్రీవియస్లీ మనకు ఇక్కడ చూసారంటే వీక్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద లెవెల్. ప్రీవియస్గా మనకు అది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. అట్ ప్రజెంట్ ప్రీవియస్లీ సపోర్ట్, అట్ ప్రజెంట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. డోంట్ ట్రేడ్ క్యాండిల్ టు క్యాండిల్ అండి. బాగా ప్రాక్టీస్ ఉంటే కానీ క్యాండిల్ టు క్యాండిల్ ట్రేడ్ చేయకండి. జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఫస్ట్. కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ వచ్చేంతవరకు, బాగా ప్రాక్టీస్ వచ్చేంతవరకు బయర్స్ ఏరియా అండ్ సెల్లర్స్ ఏరియా అబ్జర్వ్ చేసి ఆ తర్వాత కొంచెం ట్రేడ్స్ తీసుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది. అగైన్ మనకు కాల్ తీసుకునే ఆప్షన్ ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే వీక్ బయర్స్ వీక్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు. ప్రీవియస్గా మనకు బయర్స్ రిజెక్షన్ కూడా ఉంది. మిస్ ట్రేడ్. ఓకే, కాల్ తీసుకున్నాను. See what happened, ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం. మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అబౌవ్ ద మై లైన్ క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది, ఎందుకంటే మనకి ప్రీవియస్గా సేమ్ లెవెల్లో క్లోజ్ అయింది. బయర్స్ ఎంట్రీ, స్ట్రాంగ్ బయర్స్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. బట్ నేను తీసుకున్న ట్రేడ్ కూడా కొంచెం లేట్ ట్రేడ్, కాన్ఫిడెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సీ వాట్ హ్యాపెన్. దిస్ ట్రేడ్ ఆల్సో ఇవ్వండి. ఇక్కడి నుంచి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ అగైన్ అండ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీనే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద లెవెల్ రైట్ నౌ. ఈ లెవెల్ క్రాస్ అయితే మనకు
సెల్లర్స్ ఎంట్రీనే ఎక్కువ ఉంటుంది. ద లెవెల్ ఆల్రెడీ నేను లోయర్ తీసేసుకున్నాను, ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ స్ట్రాంగ్ రిజెక్షన్స్ కూడా ఉంది మనకు. ప్రీవియస్గా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్, ఈ లెవెల్ నుంచి మనకు ట్రెండ్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి డౌన్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. చూద్దాం. ట్రెండ్ లైన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ హియర్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. మేబీ నెక్స్ట్ లెవెల్ అక్కడ టచ్ చేస్తే మళ్ళీ పుట్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. బయర్స్ ఆల్సో వీక్గానే ఎంటర్ అవుతున్నారు, బట్ చూద్దాం. వెయిట్ చేసి రైట్ మూమెంట్లో ట్రేడ్ తీసుకుందాం. వెయిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ ట్రేడ్. నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అండ్ ట్రెండ్ లైన్ లెవెల్ బోత్ సేమ్ ఏరియాలోనే వస్తుంది. ఈ ఏరియా మొత్తం సెల్లర్స్ ఏరియా. మ్యాక్సిమం సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ మూమెంట్. ఈ లెవెల్ ఉన్న పొజిషన్ వచ్చి బయర్స్ ఏరియా. దిస్ ఈస్ రైట్ నౌ సపోర్ట్ లెవెల్. Buyers weakగానే ఎంటర్ అయ్యారు, not strong buyers. Sellers again, sellers enter. Sellers ఓకే, మనకి బయర్స్ జోన్లోనే ట్రేడ్ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే 2-3 times స్ట్రాంగ్ రిజెక్షన్స్ ఫ్రమ్ బయర్స్ నుంచి బాగా రిజెక్షన్ వచ్చింది, అందుకని బై తీసుకున్నాను. మోస్ట్లీ అబౌవ్ ద మై ప్రిడిక్షన్ మాత్రమే క్లోజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ ఉంటుంది, మేబీ దిస్ ఈస్ ద సెల్లర్స్ ఎంట్రీ. వన్స్ ఈ లైన్ బిలో ద లైన్ క్లోజ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా సెల్లర్స్ ఎంట్రీకే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సెల్లర్స్ ప్రాబ్లీ, బట్ మంచి రిజెక్షన్స్ కూడా వస్తుంది. టోటల్గా సెల్లర్స్ ఎంట్రీ, we won that trade. Strong sellers entry, రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ నుంచి సెల్లర్స్ ఎంట్రీ స్ట్రాంగ్. రెసిస్టెన్స్ అండ్ ట్రెండ్ లైన్ రెండు సేమ్ లైన్ ఏరియాలో ఉన్నాయి.
ఇక్కడ నుంచి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ట్రెండ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది. స్ట్రాంగ్లీ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ. అగైన్ వి వెయిట్ ఫర్ రైట్ మూమెంట్. అందులో మేజర్ ట్రెండ్ డౌన్ ట్రెండ్ అండ్ మైనర్ ఇస్ అప్ ట్రెండ్. స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ. ప్రీవియస్ సపోర్ట్ లైన్ని బ్రేక్ చేసేసింది. బ్రేక్ చేస్తూ ఓకే, వెయిట్ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ. వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేకప్ అయిపోయింది. Go with sellers this time, but wait for the right moment. This is the level నుంచి రిజెక్షన్స్ వస్తే మనం కాల్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంది. బట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్. ఓటీసీ మార్కెట్ ఏమైనా జరగచ్చు. Very strong sellers entry, but long candle also, and previously support level. This is the at present support level. That's why I take call option here. See what happened. Strong buyers entry. Previously support level. This is the support level. Very strong buyers entry. After this trade, I close my trading today. On this trade also, totally today I 6 trades చేశాను. Out of 6 winning trades. This is my first trade. పుట్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ ట్రేడ్ అండ్ అగైన్ పుట్ తీసుకున్నాను. స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అండ్ సెల్లర్స్ ఏరియా 2. వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈజ్ మై థర్డ్ ట్రేడ్. ఇక్కడ కాల్ తీసుకున్నాను. బయస్ ఏరియా అండ్ సపోర్ట్ లెవెల్. అగైన్ ఇక్కడ పుట్ తీసుకున్నాను. స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఏరియా అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. అగైన్ ఇక్కడ కాల్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ మై 5th ట్రేడ్, బయర్స్ ఏరియా, అండ్ దిస్ ఈస్ మై 6th ట్రేడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బయర్స్ ఏరియా అండ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్టెడ్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ. నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి.